हेलो Hi. Hi. આપણે શું વાત કરતા હતા નીના પહેલા like you said કે recording ચાલુ કરવું આ વસ્તુ પર what was that? I don't remember. Something which went way more philosophical than it was intended to. Right or wrong હોવું જોઈએ કે like हाँ, nothing कि is right and wrong એવું તો કંઈ હોય જ નહીં. Like, that makes no sense. and then that કે સારું કીધું you were like કે you should say what you think કારણ કે એ બધા authentically આવે નહીં કે Yeah. if you don't do that પછી શું હતું તે કઈ કીધું Then you're just faking around, like you're just a poser. Yeah. Although, like, courtesy is one thing. Like, you're not supposed to be rude to every other person. But I still feel like अगर कोई तने opinion मांगे छे कि आ सारू लागे छे कि नहीं, and if you have an opinion, so you should just give it. Right. अगर ना पूछो है तो you shouldn't go and point out that you know Yeah. पतली થઈ ગઈ છે, બહુ જાડી થઈ ગઈ છે, બહુ ધોળાવા થઈ ગયા છે, બહુ famous થઈ ગયા છે તને. No. yeah, that's a common sense. Indian But Yeah. you know, identities sometimes આપણે- opinions matter on the relationship with the person. So, એના ઉપર શું ideas છે? Like, I You mean, are so- obviously, if you're closer to somebody, then their opinion matters more to you. એવી રીતે જ કહે છે ને તો. nah, I mean that is a thing. But my perspective was ke if a close friend of mine and she's asking, I mean, chal, let's put it that way. Like, you know, एक limit होय कोई भी वस्तु. For example, dating 2 or 3 guys at the same time or whatsoever. I'm just an example. No one is. કોઈ મારે એવો friend list માં નથી. તો you know, આપણને ખબર છે કે that's not ethically right. But so she Okay, it depends. I have an opinion too. It's not ethically wrong to date multiple people at the same time unless everybody knows. So dishonesty is not ethical. And like you can do whatever the fuck you want to do, you know, I as know. long as everybody knows. મારે As મારે- long as you're not hurting No one anybody. knows. મારે એમાં એડ કરવું છે સો नो वाला फीचर लाइक वो तो ऑप्शन है ही कि लाइक ऑब्वियसली लाइक यू शुड टेल समवन और इफ यू डोंट टेल देम देन स्टेज भी डिपेंड करता है लाइक अगर आप एक हफ्ते में 3 फर्स्ट डेट्स पे जा रहे हो दैट्स स्टिल ओके बिकॉज सीरियस किसी के साथ नहीं है बट लाइक सबके साथ सीरियस करके फिर सबके साथ लाइक लंबी लंबी चला रहे हो एंड देन यू आर डिसीविंग एवरीवन दैट्स pathetic. So deception is the pathetic part. Everything else is okay. And so do you support it? Like, you know, during a conversation with that friend and he or she is like, I can't handle 3 relationships, like kind of That's not right. just like new relationship or fresh, like it's like 4 or 5 months. It's been a long chat and etc. So do you support, how do you answer to that question? Like if he or she says that I can't handle this much relationship. So do you like disagree or agree, or you just stay with your ethics? You just say friendship cancel, निकलो वहां से. ये person ना. किसी और को deceive कर रहा है एक दिन तुझे आके करेगा. That's what I believe. Yeah. If somebody lies with you to someone else, they will do the same to you. જ્યારે એમને કોઈ better મળશે. Sometime. Simple as that. It's In- obvious. In future. Yeah. But I still didn't get your question. Like, are you asking for a friend? Are you asking for yourself? No. Believe me, not for myself. So no, it's just hypothetical situation past my age, huh? But yeah, I'm not gonna name it. So it's tough whether you stick with someone you support or you don't support or you just explain. It's tough. It's like in the moment हम लोग So एक I second. नीना एक मिनट. go on. So in the moment हम लोग बहुत Go सारी on. गलत चीजों को सपोर्ट करते हैं. Barbaz, go on. मेरी आवाज नहीं आ रही? Neera no awaaz kat sakte the. Okay. Can you guys hear me now? Yep. Nina too.
Okay, अपने दोनों बात करते and your internet connection. Okay, let's हाँ so मैं ही बोल रहा था बदली ली तू मैंने okay मेरे को पॉडकास्ट के बारे में लाइक फीडबैक ऐसे मिला था कि मैं नीना को बहुत इंटरप्ट करता हूँ look at this situation किसने दिया था? friend ने okay all good I Neena? am back. हाँ Nah. yeah she's back now good हाँ so I was saying कि in the moment हम लोग बहुत brave हो जाते हैं because usually like हम लोग कोई फ्रेंड के बारे में है so we have like a nicer opinion कि हाँ मेरा दोस्त है I should be by their side भले वो कुछ गलत कर रहे हो and then we support that जब तक फ्रेंडशिप टूट जाती है उसके बाद we like curse ourselves and बाद में हम लोग ये सोचते हैं कि मैं कितना हरामी इंसान था ऐसे घटिया नीच पर्सन के साथ सपोर्ट कर रहा था and all that but in the moment it's like कि हाँ है भाई टेढ़ा है पर मेरा है like that situation Wow. so Nice example. although ऐसा होना नहीं चाहिए we should be like मतलब मेरे साथ ऐसे हुआ है I was friends with someone who was in two relationships at the same time and एक साइड पे मेरे को ये गलत लग रहा था and then I would tell them कि like just you know break up with one if you're serious about the other and that's what they ended up doing but I wasn't gonna be like जैसे मैंने अभी बोला ना कि friendship छोड़ दो and भाग जाओ I didn't do that That's not. I mean, it's not valid. Not valid, but हम लोग करते नहीं it हैं depends how long your friendship is. हाँ It is what it is. So but still like in the moments वो जब glasses लग जाते हैं connection you just feel like I don't know how to describe but same. It's the same moment. You can't explain कि भाई साचू है खोटू है, and you just don't want to tell the truth because you're thinking that it might hurt or might sound odd because you always supported him or her in all the situation. So you would be like, he or she would be like, why are you not supporting me now? yeah true So, like I said, I would still prefer being my authentic self. जे मैं word use कर रही हूँ तो पहला भी. And if it is bothering me and if it is clashing with my values, so I would, in a supporting way, in a concerned way, put it across કે listen, આ વસ્તુ મને ગમી નથી રહી અને મારા પોતાના ethics મને એવું કહે છે કે this is not something I am comfortable with you doing because I want the best for you, although that is my selfish motive for you. પણ તું જોઈ લે તારું છે હું તારી સાથે છું જે બી થાય પણ like you know this is not right according to me, according to my personal belief. So I would put that across for sure. And after all, it's a friendship. So friendship is like you try to help each other. So if you are lying and just making things worse, so like, it's both complicated. Sir. I know. Maharaj point na contradict karu chu, but if you want the best thing out of it, it might just if you tell truth or stick to the ethics, world ethics or your ethics, if it's right. somewhere I think કે like આપણે આવું કરીએ નીના જે તે કીધું કે you know verbatim કે હું તારી સાથે છું તો જોઈ લે મને નથી ખબર I know real life માં આવું ના થાય but aren't we just enabling that person in a way કે like એના માઇન્ડમાં પેલું થાય ને કે ઓકે હું અત્યારે કંઈ ખોટું કરું છું but I have some people to fall back on like I might fuck over these two people but મારા friends અને family મારા સાથે રહેશે so okay so would that help or would that hurt એ કે પહેલામાં that's what I'm thinking about like I'm confused about this whole thing because एक side we are friends right so we should support our friends but then if we keep giving that support so that sort of empowers them in a way right
Okay, the way let me સાંભળ એક સેકન્ડ go on. પતાઈ દે, હું હા, પછી કહું હા. છું. I'm just thinking So out loud anyway. the way I think about it is like even though it doesn't happen like I first said, shouldn't it be like કે આપણે conditions મૂકવી જોઈએ kind of કે like okay this is something ethically wrong that you're doing which doesn't sit well, and if you're gonna keep continue doing that then I મને હું support નહીં કરી શકું and I'm just not gonna be in this situation. So what do you guys think about that? So, After you. what I think of this is that if you prefer that, then that's just how you like your relationships, and there's nothing right or wrong about it again. But what I like, maro motive to support the person is because I don't put conditions in liking a person to liking a thing ke wo kahin bhi. Okay, so I'm not saying that you are endorsing their behavior. I am saying that you are accepting them irrespective of that behavior. I mean You still. So, for example, I believe that every person has કેટલાક તો ethics અને જર્નલ કહે છે કે વર્ષોથી એનો ફ્રેન્ડ છે કે એની ફ્રેન્ડ છે તો જર્નલને ખબર છે કે આ એક સિચ્યુએશન સિવાય that person is somewhat ethical, right? તો એ જ્યારે આ કામ કરે છે જે નોર્મલ સોસાયટલી આપણે 3 જણ ડિસ્કસ કરી રહ્યા છે અને ત્રણે અગ્રી કરી રહ્યા છે કે ઇઝ નોન એથિકલ ઇન ટુ ફોર અસ. તો એના એથિક્સમાં બી એવી ઇનર વોઇસ હોય જ કે મને આ નથી બરાબર કરતું અને એ ગિલ્ટી ફીલ કરતું જ હોય ક્યાંય કે ક્યાંય. અને when a person is already dealing with something painful like guilt, ત્યારે if you don't support them તો એની strength ઉપરથી ઓછી થઈ જાય. And then they will be like, but only these two people like me and how can I choose between them? કેમ કે મારા friends અને family એ તો મને આટલું conditional support આપ્યો છે કે if I'm not at my best at all times, they abandon me. So who do I fall back to? Okay. Because obviously they don't fall back to themselves because they're guilty about themselves, their behavior. That's good. Right? Like મેં કીધું એમ generally I do the thing that you said. અહીંયા કોઈ like પેલો કરવા ન જતું. And Yeah, your point is valid. ખાલી આની અંદર એક વસ્તુ tricky થઈ જાય if the person is narcissistic or sociopath. yeah. પણ એ નથી, એ તો મેં પહેલા કીધું ને કે આટલા વર્ષોથી આનો કે આની ફ્રેન્ડ છે. And it બાકી બધું all right છે just except one flaw. So Okay. in that situation, but I kind of like Parvas no theory કે you put a condition. So એના problems તો I don't think so it'll have, but એનાથી if a person is not realizing, like if he or she is not realize that he or she is doing something wrong ethically or in a society, so by putting a condition in a friendship or something, so I think it helps them realize okay, I think they know what it would be costing them. Okay, if they don't do it, he might lose the friendship, the precious friendship of like 5-10 years just for some weird thing which is about 1 or 2 years. But anyway, just I'm thinking okay, at least if they are like realizing that thing, and if it might help them to make a decision in future about that, so it is good in a way, but depends on a person. If a person is too stubborn, can't help it. Also આમાં એક બીજી વસ્તુ એડ કરવી જોઈએ કે like you said Nina, જો એ પર્સનને ખબર હોય કે કંઈ ખોટું કરી રહ્યા છે and then they become stubborn કે હા તું કોણ હોય મારી લાઈફમાં ઇન્ટરફિયર કરનાર, even though they know that this is wrong, and પછી બી એ સામે જાય. So then do you even want someone like that in your life? Yeah, you still do that, want that person in your life because you put value to the potential energy and not to the kinetic energy. No, So you see how good that person can be, and that is why they are your friend. Okay. Not because you see how good they are in present. Here's the thing. આ વસ્તુ like early life માં બહુ કરી, like this is coming from my perspective, બધા આમાં subscribe ના કરતા, but this is coming from my life. Initially that was the case.
પોટેન્શિયલ ઉપર બહુ Hmm. જજ કરતા હતા. બટ નાઉ આઈ એમ એટ અ સ્ટેજ ઇન લાઈફ, આઈ ટર્ન 28 in 1 month. સો મારી આજુબાજુવાળા બધા અડલ્ટ્સ છે. એન્ડ when you're an adult, somewhere or the other, like introspection બહુ ઓછું હોય તો બી લોકોનું, somewhere or the other you know that you're going wrong somewhere and you need to rectify these things. And અગર જો તમે એ વસ્તુ ના કરો આટલા મોટા થઈને, so basically you're never trying to reach your potential, you're still making those stupid mistakes, તો પછી I don't want to continue with this person. That's what I'm saying. You're like, okay, yeah, maybe if you're That going makes sense. if you're going through some shit, I'll be there to support you. I'll help you get to that potential. But તારે ટ્રાય જ નથી કરવો, સો પછી લાઈક ટાટા બાય બાય, લાઈક because અહીંયા ખુદનો લોડ ઓછો નથી હોતો કે બીજા લોકોને બી ફાઇલ અપ કરો. Actually. And Yeah, I agree to that because you only have limited energy, તો બધું potential પર એટલું બધું aim ના કરાય. Right. So, go on, Janan. And yeah, and I was talking that, every problem need a certain age and time હોય. For example, relationship problems, and in our college days we had small problems that if we think about that problem now, we would be like, આપણે આ વસ્તુ પર આવું બહુ ડિસ્કશન કે બહુ આપણે ડિપ્રેસ થતા હતા કે whatever. So if I'm 28 or 25 and I'm still having those teenage problems, so it's you are an adult, you should be, you learn those things in your past. So અત્યારે બી તમે એ વસ્તુ સાથે પ્રોબ્લેમના સોલ્યુશન માટે ડીલિંગ કરતા હો કે I can't do this, I can't do that. So after a certain time, you just learn everything. That's what I'm saying. કે એક ને એક વસ્તુ પર તમે 10 વર્ષ સુધી, you just know by the experience 2 or 3 times, that's going to happen. I'm not going to putting my efforts and time in that, so I'm for it. उसमें मेरे को ऐड करना है कि लाइक ओके, समटाइम्स लोगों को नहीं पता चलता, लाइक यू सेड कि अब टीनेजर्स जो मिस्टेक होती है वो अडल्टहुड में नहीं होती बिकॉज यू हैव एक्सपीरियंस, राइट? बट समटाइम्स इट जस्ट डजंट हैपन कि लाइक जो दे डोंट हैव इनफ एक्सपीरियंस, जैसे काफ़ी सारे इंट्रोस्पेक्शन है या फिर मेंटल हेल्थ के बारे में या फिर रिलेशनशिप के बारे में, a lot of people are not on the same page. But to my point, it was like आपको पता है कि आप कुछ गलत हो रहा है, आपके साथ प्रॉब्लम्स हो रही है, एंड स्टिल इफ यू नॉट ट्राइंग टू रेक्टिफाई देम, देन दैट्स प्रॉब्लमेटिक. आई एम वेयरिंग इट. करीना wears that shit. हुडी में लोगों वो फैशन डिजाइनिंग लाई भी नहीं सकता है because I have the same thing from हुडी Zara. में क्या फैशन? हाँ, I mean, and Zara नहीं महंगी नहीं होती है. Zara. Just want to make clear. Yeah, I know. But Zara also has 2 categories. One is like normal and one is super expensive. One is just super expensive છે, they have limited collection. They have 5 articles probably. Zara સાથે મેં એક વસ્તુ નોટિસ કરી, જે બી સુપર એક્સપેન્સિવ હોય છે ને બસ સેલની રાહ જોવાની, બધું લાઈક 70% સ્લેશ થઈ જાય છે 7 મહિનામાં આવી જશે. એક્ઝેક્ટલી. એન્ડ બીજી વસ્તુ એ કે ઝારાના પ્રોડક્ટ્સ છે ને, દે આર નોટ બિલ્ટ ટુ લાસ્ટ, એટલે કે 1 કે 2 વર્ષમાં ખરાબ થઈ જશે, વિચ ઇઝ બેડ ફોર ધી એન્વાયરમેન્ટ. બીકોઝ લાઈક મેં હમણાં એક વસ્તુ લાઈક પેલું જોયું હતું વિડીયો કે જે પ્લાસ્ટિક બેગ્સ હોય આપણે એને એન્વાયરમેન્ટ માટે ખરાબ કહીએ છીએ બીકોઝ વી ડોન્ટ રીયુઝ ધેમ, વી જસ્ટ થ્રો ધેમ અવે બીકોઝ સસ્તી હોય, રાઈટ? સો પછી પેલું આવે છે કે તમે બેગ્સ રીયુઝ કરો તો ઇટ્સ એન્વાયરમેન્ટલી મોર વાયબલ, રાઈટ? બટ ટર્ન્સ આઉટ કે કોઈ બી વસ્તુ બનાવવાની કોસ્ટ બી અંદર રેક્ટિફાઈ કરવાની હોય, એન્ડ દેન યુ કેન કેલ્ક્યુલેટ ધ કાર્બન ફૂટપ્રિન્ટ. સો પ્લાસ્ટિક બેગની બનાવવાની કોસ્ટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ કે તમે એકવાર યુઝ કરીને ફેંકી દો, દેટ્સ ઓકે. ઇટ્સ that's how much like load it puts on the environment to make. Pachi like to dispose it off is a different thing, it's bad overall, but banavana time it's cheap. Compare that to a cotton bag, it will take like તમારે 7000 વાર એક cotton bag यूज करवी पड़શે in order to वसूल करो, like उसकी प्राइस वसूल करने के लिए उसको 7000 बार यूज करना. Yeah,
और अगर वो ऑर्गेनिक से बनी है, ऑर्गेनिक कॉटन से, तो 20,000 बार यूज करना पड़ेगा. एंड आई डोंट थिंक कोई भी That's not बैग 7,000 बार चलेगी. सो कॉटन No, बैग्स आर नॉट एनवायरमेंटली फ्रेंडली. डोंट यूज देम. सो सेम चीज ज़ारा के साथ होती है. उनके कपड़े, I mean, polyester के बनते हैं, but then a lot of them are cotton. And if you can't like most continue that for more than 3 or 4 years, then it's not worth it. I do use my clothes for 3 or 4 years, but the issue is I do actually. I don't like મારા જોડે એક ટી-શર્ટ છે 8 વર્ષથી હું પહેરું છું. So I mean girls do અલગ perspective હોય કપડા ઉપર એટલે. some people Yeah, but I'm not that person. હું કોઈ બી વસ્તુ ફેંકી નથી શકતી અને એટલે હું લિમિટેડ વસ્તુ ખરીદું છું કેમ કે જગ્યા બી લિમિટેડ હોય. પણ લાઈક લિટરલી 5-6 વર્ષથી તો મારી સ્ટાઇલ ચેન્જ જ નથી થઈ અને હું સેમ જ કપડા પહેરું છું. પણ એનીવે હું એવું કહેતી હતી કે 2,000 વાર કે 4,000 વાર બેગ વાપરીએ તો ત્યાં આખા બધા દોરા બોરા બધું નીકળી જાય, બધું છૂટું પડી જાય પોતામાં બી. Exactly. So cotton bags environment માટે friendly છે જ નહીં કોઈ હિસાબે. they are just they are just show off like plastic ની જગ્યાએ paper straw. उसके अंदर एग्जैक्टली उसके अंदर उसने ऐसे बोला था कि जो रीयूजेबल प्लास्टिक बैग्स होती है ना, मतलब जो थैली है वो नहीं, बट थोड़ा thick हाँ लाइक प्लास्टिक दैट फील्स लाइक फैब्रिक, वो वाली बैग को यूज करना इट्स लाइक 4 से 5 बार में वसूल हो जाएगा. सो अगर आप वो बैग यूज कर रहे हो, यू यूज इट फॉर लाइक 4 to 5 months, सो देन इट्स ओके. लाइक आपने एनवायरनमेंट के लिए अच्छा काम किया, या फिर एटलीस्ट यू डिडंट फक शिट अप. So let's not go that way. Okay, हम लोग कनेक्शन की बात करें. Okay, so Yeah. So recording यहाँ से start करना है. नहीं वो भी चलेगा. That was a good bit. उसको clips में डालना. Okay. अगर within an hour करना हो तो इसलिए. Yeah. अपने पास 20 मिनट का है. We need 40 more minutes. Okay. So about what we were talking, yeah, I agree to Parvazનો point કે આપણે adults છે અને આજુબાજુ બધા be adults છે અને you can't just keep on forgiving them and like second guessing them every time. But then I as a person would also give like a person certain amount of chances, not in unlimited, but certain amount. They knew we're all adults. Somewhere in my brain was like, I'll show you who's an adult. Sorry, go on. Yeah. So there is a threshold for everything, and you can't just keep on unconditionally loving. For example, like there is one place where you draw the line, and Mari Party usually it's like when a person is pedophile. Obviously. Yeah. That's what I had to say about last topic. Okay. Journal देखो कुछ ऐड करना है इसके अंदर. I don't have anything to add. Okay, no closure. Okay. But did we give you any clarity with your problem? That is my question. Oh, yeah. I mean, આ બધા thoughts in કોઈક જગ્યાએ તો હતા જ માઇન્ડમાં, but clear થયા. Like, you know, pros and cons, like what is more viable, क्या करूँ रे. But I don't face these situations anymore actually. So if a time machine there, तो हमारा past journey ने कही सकूँ कि fuck it. Or just few suggestions for you. Yeah, not worth it basically. Okay. So मैं સૌથી પહેલા જે ક્વેશ્ચન પૂછું, how does one form a connection? કે like તમે કોઈને
ટ્રસ્ટ કેવી રીતે કરી શકો યા પછી કનેક્ટ કેવી રીતે કરી શકો એન્ડ somewhere or the other we kind of know the blueprint કે when you are vulnerable in front of someone else and if they reciprocate so then તમારે વચ્ચે connection spark થાય but practically like how do you guys go about it like because મારા સાથે what I have seen is કે I have social anxiety and like મારા સાથે issues થાય છે relationships માં maybe I have Asperger's but I don't know I'm not sure maybe not but it's just it feels like the connections I've made they just happened it could be like maybe હું perceive નથી કરી શકતો યા તો પછી I'm just being authentic enough કે I don't see it as like a practice it just happens and people who are around they just stay around જે લોકોને જવું તે બધા જતા રહ્યા but if you guys have noticed that so then તમે લોકો you can say तुम लोग बोल सकते हो I don't have a blueprint actually like that. Like I was just thinking when you were speaking, so I don't think I have any kind of blueprint ke kahin bhi ane I have actually my friends, my close friends, they keep on telling me ke કોઈને બી ટ્રસ્ટ કરતી હોય છે તું તો કંઈ બી બોલતી હોય છે and like you guys are on my social media, you know how open I am about my life. So they keep on giving me this feedback it's not even safe to do that. yeah So I have people agreeing. no okay let me clear that Yeah. સેફ ત્યારે ના હોય જ્યારે when you're giving out your personal details like bank account યા તો પછી ઘરનો એડ્રેસ એ બધું but તમે કોઈ vulnerable વસ્તુ if you're trying to be vulnerable that's okay it's the way I see it is like કે હું આ છું હું આ વિચારું છું હવે તમને સારું લાગે છે તો રહો ના સારું લાગે તો નીકળો that's how Yeah. I see it so I don't think it's unsafe to be open yeah share your thoughts unsafe પેલી category માં જ જતું રહે like I explained and when I Yeah. was nodding I was like ha I acknowledge what you're saying go on જગને હું ખબર Okay, am I supposed to continue? I can. Yep. Okay. Yeah, so મને એવું લાગુ વેઇટ કરતી હતી જર્ની લો એનો પોઈન્ટ anyway Oh, ના so કે તું પકડી તારું so that is what I'm struggling with over trusting people and I know where it comes from. મારા પપ્પા હંમેશા keeps on telling me that the world runs on trust. And usually he says that when things about finances are talked about, like if I ask him કે તમે કઈ રીતે કોઈને તમારો પ્રોડક્ટ આપી દો જ્યારે એ લોકો ખાલી on call તમને promise કરે કે પૈસા આપી દેશે. Like I remember this conversation when I was like a little kid 5-6 વર્ષની and I was like I heard him કે 2 મહિના રહીને આપીશ પૈસા. And I was like, તમે કઈ રીતે પૈસા ના આવે ત્યાં સુધી like isn't it a give and take? And he was like, beta, the world runs on trust. And if our trust na hoy to the world will stop moving. And it made sense. Yeah. That's not a good business advice like it worked out for your dad that's great but મેં બધા example જોયા છે જેમાં it didn't work out so depends on the person યા તમારો relationship કેટલો Yeah, but there's a very fine line between being stupid and being trusting. Like, એક કસ્ટમર છે જે મને ખબર છે કે નહીં આપે તો હું કેમ એની સાથે રિલેશનશિપ રાખું? તમને How can you You know? give the benefit of doubt once, twice, thing. and you see how much effort you put to retrieve the money back. એમાં તમારો રિલેશનશિપ બી આવે ને sometimes like what for example તમારા કસ્ટમર 15 years થી છે and then you decide કે okay I'm going to trust them and then I'm not going to Definitely. like you know પૈસા નહીં માંગો and then પછી એ કસ્ટમર તમને કાપી નાખે
15 વર્ષના રિલેશનશિપ પછી. So then that's Then it's problematic. bad. So it's really hard to judge. એમ કહેતો હતો. But I'm not like Yeah, saying like કે it તારા પપ્પા is. ખોટા It નથી is. trust wise કે like yeah of course દુનિયા some way or the other it does run on trust like but finances અને business ની અંદર I try to like કોઈને ભરોસો નહીં કરવાનો. But like you were explaining about 15 years of relationship, but I'm just telling you, what if a person is like new customer or new business partner or whatever? So how can you just expect the trust from the other person? So I don't think so. You have to create, of course, trust. You have to One, you have to earn the achieve, trust. gain. Sorry Neena. I think there are some like आज जर्नल है कि तो एना विषय अगर हूँ विचारूँ तो I think it depends on some things that are generally trustworthy and generally non-trustworthy and generally as in we perceive it as એવું. For example मैं એવું બધું વાંચેલું છે કે અગર તમારી આંખોનો કલર લાઇટ હોય બહુ જ તો it is tough for people to trust you. And that is just how we function as human beings કે કોઈની આંખો વધારે dark હોય. Like I'm just giving a very stupid example. I know it is not relevant. Human beings in Indian society. Go on. Okay. નહીં I know it's a stupid example ને એ સાંભળ્યું બી છે ભૂરી Yeah, આંખવાળાને but હું ભરોસો ખાલી નહીં આમ કરવાનો. એક over exaggerated example આપી રહી હતી કે there are some subconscious things that tell you કે આ માણસને trust કરવાનું આ માણસને નહીં કરવાનું blah blah blah. Right. અને that is how you operate probably. Like I don't know. I know, but like that's a very wrong way of doing it because ખબર છે પેલું કોઈ આવી રીતે જોવે તો that's angry. Like this is how someone might seem angry, right? પણ ઘણા લોકોના આઈબ્રોઝ એવા હોય they are like in downward slant. તો એ હંમેશા ગુસ્સામાં ના હોય બિચારો but like એના આઈબ્રોઝ જ એવા છે તો કોઈ Yeah, of course. પણ હું ખાલી એવું કહી રહી છું કે એવી રીતે you make ideas subconsciously. okay. So And then there is obviously learning કે હું તને કહું for example તમે બંને નહીં expect કરો કે હું time પર આવીશ. You know? yeah. Can't disagree. Okay. And I'm a only relationship. You can't just put your ethics out. This is okay. It's not hurting anyone કે like નીના તે મારા $10,000 I'm just નુકસાન telling. કરાવ્યો. But ચાલો. you don't mention that either. હા બટ આપણી ફ્રેન્ડશિપ Can I ખરાબ say- થઈ ગઈ તો પછી અમે લોકો બિચિંગ કરશું કે નીને ક્યારેય ટાઈમ પર નહોતી. પણ તમે વિચારો તમે આપણે કોઈ બિઝનેસ ડીલ કરી રહ્યા હોઈએ ફોર એક્ઝામ્પલ કે જર્નલ મને કોઈક એના બિઝનેસ પાર્ટનરની સાથે ડીલ કરાવડાય તો એ મીટિંગના અડધો કલાક પહેલાનો ટાઈમ જ કહેશે એ બહુ જ ઓબ્વિયસ આમ છે કે લાઈક યા હું કદાચ અને મારે એને કહેવું નહીં પડે કે સાંભળ હું I કદાચ just ટાઈમ figure પર out નહીં નહીં કેમ કે એને ખબર છે હું નહીં બટ હું એ સિચ્યુએશનમાં આઈ એમ નોટ સ્પીકિંગ ફોર જર્નલ બટ હું એ સિચ્યુએશનમાં કદાચ તને ઓન ટાઈમ જ કહીશ બીકોઝ સમ પાર્ટ ઓફ મી બિલીવ્સ કે સિરિયસનેસ ઉપર બી આવે કે લાઈક ઇફ યુ નો કે આ વસ્તુ સિરિયસ છે સો યુ માઇટ બી મોર ઇન્ક્લાઇન ટુ બી ઓન ટાઈમ. યા લાઈક કીપ યોર વર્ડ જેવું કારણ કે અત્યારે ઇટ્સ લાઈક આપણને કોઈ પૈસા નથી જતા ધીસ ઇઝ અ ફન સ્ટફ લાઈક આ મસ્ત મજાક માટે કરીએ છીએ રાઈટ સો પણ આપણે ભણવા મળતા હતા ત્યારે બી હું એ જ કરતી હતી ને નેક્સ્ટ ડે સવારે એક્ઝામ But that wasn't serious too. exactly what he said કે સિરિયસ ક્યાં હતું એ તો આપણે લાઈક કારણ કે ઓવરઓલ આપણે કોઈ ભણવાના નહોતા એકલા યા બહુ હાર્ડ હતું ટુ જસ્ટ ગો ઓન અબાઉટ ઇટ લાઈક મળતા હતા આપણે તો ઇટ્સ લાઈક ઓકે કઈ ના હોવા કરતા ચાલશે 2 કલાક થોડી સેન્ડવિચ ખાઈ લેશું. Like આપણે 3 કે 4 કલાક બેસતા હતા we study about half of the time, maybe say 50%. બાકી પોડકાસ્ટ And that's a good effect. ત્યારે રેકોર્ડ કરવાનું ચાલુ કર્યું હોત તો અત્યારે આપણે સુપર હિટ હોત. અત્યારે ગુજરાતમાં સ્પોટીફાઈ ને વેચી નાખ્યું. એમાં તો જોડે ફૂડ વ્લોગિંગ્સ બી થતા. That's true. But
एक typical menu पर. कोई नहीं. Let's hope. Like I hope कि और लोग देखें and then they share. And like, Okay. So Neena, ते तारा point कही तो right? Yeah. Okay. Channel देख कुछ add करना इसके बारे में. If not, then I want to hear what you have to say. नहीं मैं भूल गया. What was that about? Connection कैसे form करते हो आप? Like उस level तक कैसे पहुँचते हो? Like Oh, well, so my personal experience when I was young as in college wala young. After दो महीने completing my school. After completing my school. Okay. So the personality was in that time was like I need new friends, so I used to just trust everyone. It's not like trusting that way. And let's point out one or two examples. I had not only friends in our department in not IC. I had like some friends on mechanical or मतलब सारे departments. So I used to like hang out with them. Sometimes we go to movies or etc. So I just used to pay the bills, and I don't, and like 5 या 6 लोग गए होंगे, so I just trust them like they will return it. But after that, and I can't वापस मांगना is tough. So उस time से थोड़ा realize हुआ कि it's trusting is not that it's just financial issue, but like you should be more not less gullible कि ऐसे ही आंख बंद कर विश्वास नहीं कर सकते. Over time it's happened. Over time improvement आया. फिर यहाँ पे आके भी कुछ ऐसे incidents हुए. So sharing my just more details, my job status or my address, even address. That's because I was like address is fine, but after a few months I realized कुछ भी मत share करो. You just share your name or maybe that's up to you. नाम भी क्यों? But you just have a हाँ. नाम भी share नहीं करना. If तेरे को लगता है कि person सामने वाला dubious है या फिर can be problematic तो नाम भी share मत कर, because आजकल लोग इंटरनेट पे भी search कर सकते हैं, they get your information from there. Or I had a trust problem, not an issue, but a big issue while I was buying my old car. So it was in somewhere in trust. So बहुत सारे examples यहाँ पे, but after all, I'm like I'm not putting any efforts. And after a certain time, you don't expect lots of friends. You just stick with few, as you said. So friendship is not a like desperate thing right now. So mostly वहाँ पे आप information देते हो. On dating apps and everything, I just talk about basic things and don't go in that detail in first few months. In first month. After a few months, I'm like, okay, let it loose. Okay, so everyone's operating on the same way. Mostly. सब गप्पे मारते हैं, then बाद में होता था. Yeah. But usually what I share, at least like dating apps पर, depends more on what I need to share. And then like I just basically blindly would trust કેમ કે એ માણસ મને ઓળખતું નથી, મને ખબર નહીં રેસિપ્રોકેટ કરે તો હું આગળ વાત કરું અને મળીએ વળી, કે હવે એ બધું ના થવાનું હોય તો એટલીસ્ટ હું તો વેન્ટ આઉટ કરી રહી છું. So yeah, that's true. It's just તમને if તમને વાંધો ના પડતો એનાથી તો you can do this. Like ક્યારે પહેલા મારા સાથે થતું ટીનેજર્સમાં, I would share or overshare and then પછી like ફ્યુચરમાં મને ખુદની ઉપર જ ગુસ્સો આવે કે like okay હું બહુ વધારે પડતું બોલી જઉં છું, like મારે નહોતું બોલવાનું, like કોઈને પડી બી નથી ના તે. But now that I think about it, it's like જો if I see it like you said કે હું વેન્ટ કરું છું, મારો તો નીકળી ગયો, so then like it's okay. It basically તમારી ઉપર ડિપેન્ડ કરે, right? yeah, it's consider it free therapy. Go on. જેમ કે આ છે. And sometimes people just misuse your skills in certain way. Example. If you just Like
like like so not common, but few examples in India here as well. Like I used to just say, like I used to conversation में निकल जाता था कि I used to do photography or etc. So in every or any basic functions, Photographs. हाँ Yeah. हाँ But yeah. So उसके use your अंदर word wisely. उसके अंदर ओके अब एक नया डायमेंशन ऐड करना है जो इंडिया में बहुत कम होता है बट डायमेंशन ऑफ सेइंग नो कि लाइक तूने तेरे फ्रेंड्स को बोला कि आई यूज्ड टू डू फोटोग्राफी एंड देन अगर वो Yeah. लोग हर जगह पे तेरे को बोल रहे हैं सो देन लाइक हम लोग इंडियंस या इन जनरल लाइक नॉट जस्ट इंडियंस काफ़ी सारे लोग ये करते हैं बट इट्स लाइक वी डोंट से नो टू आवर फ्रेंड्स कि लाइक यू नो बुरा लगेगा या फिर यू नो व्हाट माइट दे थिंक बट ऑन द अदर साइड इट्स लाइक if you're just radically open about who you are so then like नहीं मेरे को नहीं करना तुझे बुरा लगना है तो लग if we can After a certain time, हाँ भी मैं बोल सकता हूँ, but I can't just say out straightly. I still think about any reasons to come up with, or right कोई भी बहाना सोचता हूँ कि I can't do this because of that. I can't do this because And of this. वो आई गेस सिम्टम है हम लोगों के अभी लाइक 20s में होने का बिकॉज हम लोगों ने अभी तक वो यू नो उतना एक्सपीरियंस नहीं लिया लाइफ में मे बी लाइक इफ वी कीप गोइंग ऑन आई एम नॉट सेइंग कि एज के साथ सब सुधर जाते हैं बिकॉज आई नो सम पीपल हु आर इन देयर लाइक 50s एंड दे आर स्टिल लाइक दैट एंड 40s में भी एंड दे स्टिल बिहेव लाइक टीनेजर्स सो एज का कुछ खास नहीं है बट लाइक if you keep becoming blunt and being more open and being yourself more तो शायद like future में it might turn into that Yeah. but yeah India में है तो सही we don't say no often yeah you know. I've never said yes જ્યારે I meant no. તારી વાત અલગ છે તારા જોડે Like- બે dogs છે so તારી વાત અલગ છે ખબર નહીં કેમ લાઈક મેં ક્યારે બી એવું નથી કર્યું કે હું પોતાને બેન્ડ કરું બીજા લોકોના કન્વીનિયન્સ માટે એમાં અપબ્રિંગિંગ બી આવે લાઈક તારા પપ્પા બચપનમાં તને પેલું કરતા હતા કે લાઈક ઓબ્લાઇજ કરો બીજા કોઈને યા તો પછી he was just always supportive and he raised you a bit more like a confident child or your mom both actually So my mom, I remember very clearly my mom telling me કે તને ના ફાવે તો ના પાડી દેવાની. It's very important to say no. પણ yeah, like how I see my parents is that એ લોકોના લાઈફમાં અમને રેસ કરવાનું મેઇન મોટિવ નતું, એ સાઇડ બિઝનેસ હતું એમનું. ખાસ તો હું મિડલ ચાઇલ્ડ છું. it's not that So it's not that what I'm saying is કે like આપણે જ્યારે નાના હોઈએ so it's like તમે એક દિવસનું બેબી હોય તો એક દિવસ એટલે that's your entire life બે દિવસ એટલે that's your half life same with years like એક વર્ષનું બેબી એટલે that's your whole life but 10 years ની અંદર that's one year is just one like so same with things you absorb so જ્યારે નાના હોઈએ ત્યારે જે વસ્તુઓ તમને કહેવામાં આવે જે વસ્તુઓ તમારી સાથે થાય you absorb them and that creates your mindset so like પહેલાના 10 વર્ષમાં જે વસ્તુ કહેવામાં આવી હોય ભલે they are minor બહુ ડિટેલવાળી ના હોય but they somewhere create a mindset જે next 10 years ની અંદર તમે જે લર્ન કરો ને ટીનેજર્સમાં that's like half so now you're like you know હાફ આ લર્ન કર્યું હાફ પેલું લર્ન કર્યું જો પહેલા હાફમાં તમારા પેરેન્ટ્સ તમને કોન્ફિડન્ટલી બિહેવ કરાવે લાઈક તે કીધું તારી મોમે ભલે એ લોકોનો મોટિવ ના હોય કે સ્પેસિફિકલી આ લોકોને પ્રોપરલી રેઝ કરવા છે બટ ઇફ યોર મોમ ઇઝ સેઇંગ કે તને ના ફાવે તો તું ના કહી દે સો દેટ્સ હાઉ યુ રેઝ પછી તું અડલ્ટ બી બને તો યુ આર દેટ પર્સન હુ થિંક્સ લાઈક દેટ બટ મારા કેસમાં I don't know about general but in general like many Indians ના કેસમાં it's like કે સારી રીતે બિહેવ કરો or oblige other people યા તો પછી સારું ના લાગે respect elders and things like that. And it also starts in school as well because that's another second avenue જ્યાંથી તમે વધારે ideas અપનાવો અને I don't have to talk about Indian schools આપણને ખબર કેટલા ખરાબ છે so
I was coming Yeah. from there. Like, yeah. Journal. just agreement on the Parvas. Like, Okay. So my friend, Yeah. First of all, कुछ नहीं कुछ नहीं. Just agreed. okay. 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 So this person I was talking to yesterday, we were also talking about this, by the way. અમે બહુ જ વાતો કરી કાઢી છે. Okay. So એને એવું કીધું તું આ વસ્તુ વિશે આપણે શેની વાત કરતા હતા ટ્રસ્ટિંગ પીપલની નહીં, આપણે કોન્ફિડન્સની વાત કરીએ and saying no. Trust what Saying no. saying no ની વાત કરતા હતા. Yeah. So what he said was that he has this idea of himself કે હું આવો માણસ છું અને અગર હું કોઈને ના પાડીશ જ્યારે એ લોકોને મારી જરૂર હશે ત્યારે it would be different from my idea of myself and I don't want to break my idea of myself. That is why I would bend બીજાને convenience પડે એની માટે. That was like his reason of doing that. So probably that could be one of yours as well, like partly. True. I used to think like that too, because that is sense of self, right? કે તમે તમારો એક આઈડિયા હોય કે you are this type of person and like ethics માં બી આવે કે I'm a right person, I'm a good person, તો કોઈ ખોટું ના કરું. Same with this. But that's the thing કે આપણે પછી એમાં બહુ bias થઈ જઈએ ને કે like for example my idea was of myself was કે I'm very altruistic and I'm very outgoing, like I'm very friendly and all of that, but that doesn't reciprocate all the time. Like certain times tamaro altruism, people will take advantage of that, like journal na case માં થયું. And so basically આપણો જે bias હોય વચ્ચે બહુ આવી જાય and we have to check that bias as well. And મારા સાથે એનો extreme case થયો કે I was checking that bias so much કે I started doubting everything I was doing, and then that turned into low self-esteem. So it's just like balance બનાવવું બહુ hard. Yeah, that's true. Well, Speaking of which, Parvas, as you said, like it's tough to trust something. So do you guys like have this problem often કે તમે કોઈ બી માણસ not વસ્તુ કે કોઈ માણસ ઉપર ટ્રસ્ટ easily કરી લો છો કે ના? In general, new person. पहले करता था but अब थोड़ा कम हो गया, इनफैक्ट बहुत कम. Now it's like actions. If कोई मेरे साथ actions, like it's like a spectrum पे कि 10 actions का लिस्ट like एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग, अगर उसके अंदर 7 से ज़्यादा actions are good or where you seem like you're a trustworthy person तो ठीक है, I'll somewhere trust you. But like if 5 से ऊपर जाते तुम्हारे actions which are not good, so then okay, we're done. Tata, bye bye. My default is to trust people, but then even મારા જે closest friends છે કે like મારા વર્ષના જે boyfriends હતા, like I believe that there is this one locked up part of me જે ખાલી મને જ ખબર છે અને like even my best friends do not know anything about it. Same. So then there is a very rigid wall એક જગ્યાએ આવીને કે ત્યાંથી આગળ હું કોઈને એન્ટર જ નથી થવા દેતી. તો you can call it trust issues, but મારું default on surface level તો I just trust everybody. Like I give everybody the benefit But of doubt. that's different, no? Because there are parts of me ये कोईने नहीं खबर, हमारी फैमिली में नहीं, कोईने नहीं, like maybe my therapist knows but कोई भी जो नहीं. So that's normal, like a certain वस्तु હોય of self જે તમે કોઈના સાથે share ના કરો, and if you don't share them with other person because you are afraid to get hurt, so that's valid. That's not wrong. Or maybe being judged in some cases. हाँ, but And does it create a thick
I mean, not a thick wall, but a good layer if you just stop sharing those ideas or maybe the things. Because if we are, for example, you and I am living separately without not the usual friend and family, so sharing with the sometimes I just don't bother to because my state of mind is that I don't want to share, because reminding that thing over back again to explain, it's too much stress. So I just I've noticed in past 1 year at least that I just give up explaining or just like telling something, not explaining. Okay, I don't want to do it because I don't want to remind myself that have suffered from this thing in past. So it happened. But so my question is, does it get bundled too much and makes any Issues, impact on creates your mind? any हाँ, Okay. state of Yeah. mind क्या ना मैं क्या personality. I'm not very social, like, और मेरी लाइफ में लोग लिमिटेड है, and still I like struggle with that. So I don't think like I'll be able to answer that, because like I have seen that मेरे साथ अब हो रहा है कि because of चीज़ें खराब हुई है, so now ऐसे एक layer बनते जा रहा है which is like more like a shield, like trying to protect myself or trying to avoid certain things. But overall it's like it depends कि आप you protecting yourself is fine, but if you see कि सामने वाला person is actually genuine and caring and they're trying their best and वो ट्राई कर रहे हैं कि उनको कोई गॉसिप में इंटरेस्ट नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, बट दे आर जस्ट ट्राइंग टू गेट टू यू, टू अंडरस्टैंड यू, टू हेल्प यू. सो आई गेस दैट्स व्हेन यू ओपन अप. सो आई गेस वो अपने आप आ ही जाता है, दैट्स जस्ट अ नेचुरल इंस्टिंक्ट. बट या तूने जो बोला, टू आंसर योर क्वेश्चन, देयर आर सम लेयर्स जो आ जाते हैं एंड मे बी दे आर लाइक गुड इन अ वे ऑफ स्पीकिंग. जनरल તારે બી આન્સર કરવાના પોતાના ક્વેશ્ચન્સ. હા, એટલે પૂછી લે છે અમને. Nina is distracted right now કે મારે બે જગ્યાએ mind છે. So all right. So as I said, since I'm noticing started last year, so it's been few things, because my life માં બી બહુ એટલા લોકો નથી, few limited like parents, but parents, I mean, I don't talk shit. I mean, not shit as in shit things with them a lot. Like real shit, You yeah. just- so because it's different understanding, like my parents' understanding and Parvas' parents' understanding is quite different. It's just comparison level, because I know from your experience. Okay, so बाकी रहे friends, तो friends में भी उतने कुछ खास है नहीं. So the thing is, the friends are busy in their lives. So sometimes I just keep it to myself. यहाँ पे भी can't help it with friends. So most of the time I just end up with things bundle up. Okay. उसके अंदर But wait before you go on, मेरे को उसमें से एक ही चीज बोलनी है. फ्रेंड्स के बारे में लाइक दिस चीज़ी कोट वो मैंने कभी पढ़ा था कि रियल फ्रेंड्स जो होते हैं उन लोगों का टाइम देख के नहीं आपको अप्रोच करना, तो वो आपके लिए टाइम बना लेते हैं. सो इफ तेरे को लगता है कि समथिंग इज ईटिंग यू अप, तो तेरे फ्रेंड्स को रीच आउट कर. यू कैन रीच आउट टू अस एज वेल इफ यू वांट. बंडल अप मत होने देना, बिकॉज देन वो प्रॉब्लमेटिक होगा. जिनको टाइम निकालना है, लाइक द पीपल हु एक्चुअली केयर फॉर यू, वो लोग सामने से टाइम निकाल देंगे. That's right. That's it. And I'm just what you can say. Sorry. Can't find the word actually. Okay. So Sun. it's not a huge problems. It's just like I'm talking about the small daily ups and downs.
Huge problems I usually explain, but I before like coming to Australia, or before like just 1 year, I used to share small things like, oh, aaj aao through, aaj aao through, or even like in medium level. So if I just divide in them 1 to 5 level. So I am not sharing one and two things, level one and level two. I'm just sharing three, four, and five. But before that, I used to share all of five. So that's mainly I'm focused about. That's true. But I feel कि अगर हूँ बदू share. So I think I was concluding that all in all, I'm just trying to be if that will help me to a better person, or make a better personality out of myself. If I do that, share that those things. Like okay, so let me think. Like तू ऐसे बोल रहा है कि अगर तू चीजें ओवर शेयर नहीं करेगा, and like if you try to be more stoic, like खुद के अंदर थोड़ा strong है वैसे, so you thinking you lose the way of your things. That's what I meant. If I share things, I just feel less heavy or. हाँ वो तो है but तू ऐसे पूछने की कोशिश कर रहा है कि ये सब करने की वजह से पर्सनालिटी बेटर होगी वैसे? I that's my mindset. If I start doing that, I will feel less stuck up in those thoughts. I mean, I'm not stuck up anyway, but it will feel lighter. And if I feel like I don't have anything in my mind, I'm not stacking up anything, so it would make my personality little bit more, anxiety और वो सब ज़्यादा चले रहेंगे. I don't know about Nina, because first of all you're a girl, and then your upbringing was different as well. But I think because मैंने काफ़ी सारे लड़कों का एग्जाम्पल देखा है, लड़कों के अंदर हम लोगों की दुनिया में like we often come across this idea कि there's this tough guy personality, right? Which is like ये person जो किसी के साथ कुछ शेयर नहीं करता है, मूवी का हीरो basically. Mysterious. हाँ. And वो like उसके उन सब के एट्रीब्यूट ज़्यादा लाइक स्टोइक होते हैं कि लाइक ओके सब कुछ अंदर दबा के रखेगा एंड किसी के साथ शेयर नहीं करेगा and all of that shit, and we latch on to that a lot. And हाँ ये बात तो ठीक, but like emotions wise के like tough guys don't show their emotions, they don't share, they're always like almost angry ऐसे कुछ वगैरह वगैरह. And yeah, like stoicism is okay because इस चीज के अंदर the way I see it is like okay, आपको हर किसी के साथ हर चीज शेयर करनी जरूरी नहीं है. You wait for the right person or right people and then share with them, that's okay. But yeah, societally like हम लोगों ने देखा है, so it comes off as very one sided, like हम लोग उसका टॉक्सिक वर्जन ही एक्सेप्ट करते हैं. फिर हम लोग हर किसी के साथ अपने उखड़े उखड़े एक्ट करते हैं, हर किसी के साथ गुस्से में बिहेव करेंगे. लाइक मैं सबवे स्टेशन पे था एंड देयर इज दिस गाय वहाँ पे काउंटर पे बैठता है, एंड आई हैव ऑब्जर्व्ड हिम कपल ऑफ टाइम्स या मोर देन कपल ऑफ टाइम्स. उसका चेहरा हमेशा से उखड़ा उखड़ा रहेगा, लाइक अभी मार देगा किसी को. एंड उसका काम क्या है? टिकट इन्फॉर्मेशन उसको बताना है कि लाइक ओके ट्रेन कहाँ से जाएगी कहाँ से आएगी. एंड मैं उसको एक बार मैंने लाइक कुछ बंद थी सबवे लाइन, तो मैं उसको पूछने गया, मेरे को ऐसे जवाब दे रहा है लाइक हाँ लाइन बंद है, कोई दूसरी लाइन में वगैरह. लाइक ओके आई कैन सी यू आर ट्राइंग टू बी अ टफ गाय, बट दिस इज नॉट हेल्पिंग बिकॉज अब ये ज्यादा लेवल का हो रहा है. मतलब सो एटलीस्ट इन योर प्रोफेशन. हाँ, एंड आई एम नॉट इवन आस्किंग लाइक तू तेरे जॉब ठीक से कर, बट पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि लाइक अपने को खुद के अंदर वो देखना पड़ता है कि लाइक स्टोइसिज्म कब खत्म हो रहा है एंड टॉक्सिक जो बैड टफ गाय ट्रेट्स है वो कब चालू हो रहे हैं. लाइक मैं एक पॉडकास्ट देख रहा हूँ, तो उसके अंदर दिस इज अ बिट ऑन डिफरेंट ट्रैक. तो वो लोग दे आर कॉमेडियंस एंड वो लोग एक UFC चैंपियन के साथ लाइक बात करते हैं, इजराइल अदसानिया समथिंग लाइक दैट. He's like a really good fighter right now and he's on top. So the comedians like उससे बात की phone पे, and then they were like okay I like this guy because he's changing the idea of a tough guy. He's like not doing what other tough guys do. ये बंदा gay jokes मारेगा, he'll talk about emotions, he'll talk about
crying and laughing and jokes मारता रहेगा. Even though ये बंदा ऐसा है, he's a UFC fighter. UFC मतलब anything goes. This guy can fuck up anyone. But ये वो जो normal traits है tough guys वाले, वो follow नहीं करता. He's just trying to be friendly. He's trying to be open about emotions, and he's leaning into the gay jokes. Like, okay, जो tough guy वाले जो toxic traits है, we're not following them, and maybe that's what we can do as well. Like, बाकी लोग जो सोचते हैं, maybe we should not focus too much on that. So क्या रे चालू करे जो बनना है कौन तो नहीं जानने तू टॉक्सिक मस्कुलिनिटी ने આઈડિયાઝ ને ચેલેન્જ કરવાનું ક્યારે ચાલુ કર્યો છો मैं चालू કરીશ नहीं करूँ અત્યારે આ બોલતો જ નહીં ને આ બધું I would be like हाँ तो क्या हुआ मर्द को दर्द नहीं होता. All in all, it's a background process. You don't know, sometimes happens. But you realize after it happens. And you can rectify it next time. Like you don't have to do this the next time. So that's how you can learn. Yeah. I have some closing comments. Wait, तारे मैं कहीं क्या हूँ? No. Okay. Nina is not a tough guy apparently. No, I'm gonna be like secretive and toxic, mysterious. दीवाल ने पंच and emotionally unavailable. तो दीवाल ने पंच मारी. Yeah. Yeah. Sorry, your closing comments. हंसता हंसता कहाँ से आवाज मैं ट्राई करूँ. Yeah, our closing comment says पहला तो it starts with a question कि when you asked about connection and a trust do you think it depends on what is the purpose? Because for example આપણા relationship ની વાત કરીએ આપણે એકબીજાને 4-5 વર્ષથી ઓળખીએ છે and we started getting close like 3 વર્ષથી but we're still in my relationships I believe that we are at a certain level. Yeah. અને वो क्वेश्चन भूल I गए. don't know how to start now. भूली गई question. नहीं मारा माइंड में तो do I want to know हम लोगों कई लेवल ऊपर के रहवा दे. Level was a different thing. But मैं starting में question सामने અને પછી પાછળથી just normal situation सामने. I know, imaginary form करी रही हूँ. It wasn't a question ना. उसने बोला ना कि closing comments है. So अरे she just तो normal है. okay. Okay, the question was, do you think it depends on kind of the purpose as well? For example, Jarnil, tu કહે છે કે you don't have connections. અને પરવાસ તે બી કીધું કે you don't have it with the connections, like because બહુ બધા નહીં, I do. That's it. Yeah, of course you do. You're alive, but so we have never been reaching out to each other at least. અત્યાર સુધી. So, like when I ask about purpose, it's like મારી માટે friendship નો એ purpose છે કે I have like a chosen family, કે like somebody I get inspired from, somebody I go for comfort, support, blah 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 blah. So basically આ question આવો હતો જે હું બહુ ખરાબ રીતે ફોર્મ કરી રહી છું, but the whole motive was to tell Jarnil કે please be feel to reach out anytime. Yes. Like તારા ત્યાં હું એવું કહું usually લોકોને કે
રાતના 2 વાગ્યા હોય તો બી હું ફોન ઉપાડીશ, પણ ત્યાં રાતના 2 વાગ્યા હશે ત્યારે અહીંયા દિવસ હશે. नहीं, बेसिकली जब रात के 2 बजे होंगे तो नीना 2:45 को फोन उठाएगी, बट शी विल पिक अप. कॉल बैक करीश हूँ. Yeah. And same with me. अगर तेरे को बात करने की इच्छा हो तो you can always reach out to us. Yeah, Sure. I mean, exactly. also, you mentioned the purpose. Not purpose. I don't have anything to say about purpose actually, but in a तू जब explain कर रही थी, you just said that we never have reach out to ourselves. Like I never call you in 3 a.m. in the morning that I'm suffering through this. So I just realized, like, we are friends from 4 or 5 years, close friends from 3 years. But I'm just thinking why? Because I mean, I'm thinking. I kind of know why. Okay, what's your theory? Because I'll tell you, like, this is my assumption. It might not be true, but I've always thought that આપણા ત્રણેયના struggles બહુ જ અલગ છે. Like, and probably you wouldn't reach out to me because you would think મીનાને શું ખબર પડશે આ વસ્તુથી. She has never faced this problem in her life. No, there is I also have more an assumption. valid reason, because you know we are friends, but we don't. I mean, I don't know like almost your past, since because my other friends, they do know, like since I'm 10, so they know my personality, so they sometimes assume that I'm going to do that in this situation I will do that. So that's why we don't get along, but in particularly those situations, because they have like my whole things Like, in their mind. Yeah. They know you. Yeah, in advertisement they have the whole algorithm of yourself, so they have my algorithm in their mindset. So the thing is that I go with their usual persons, that because they will know things in my it's easier for you to explain. Okay. Basically. Exactly. I have two things. I have two things to say. One, આપણે દારૂ પીવું જોઈએ સાથે અને વાતો કરવી આપણે જોઈએ. એવું નથી કર્યું ને એક બી વાર. આપણે પ્લાન કર્યું હતું પણ નતું કર્યું. I remember. Okay, જર્નલ કરે I mean, as in online દારૂ પીવું ના જોઈએ કે ના 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 What is the fucking point of online દારૂ? કારણ કે અત્યારે ભેગા નહીં થઈ શકો. That's the fucking point. हम लोग कर सकते हैं वो. और second was, my assumption is कि some way or the other we don't feel like reaching out, like in some capacity we don't feel like reaching out. Yeah, at least to each other, કે like બંનેની વસ્તુ આવી ગઈ વચ્ચે, કે like નીના તે જે કીધું it was like કે તે શું કીધું, sorry, કે આપણા struggles અલગ છે. So like we assume that right, મને નહીં ખબર પડે કે આમને નહીં ખબર પડે, કેમ કે they've never faced the same problem before. Yeah. And પછી જર્નલે જે કીધું કે because આપણે એકબીજાને બરાબર ઓળખતા નથી, so then that creates a સંકોચ વચ્ચે કે like okay કદાચ નહીં કોલ કરું, and then not સંકોચ but explaining things stuff plus any advice અલગ હશે, because my friends will be giving me advice in my perspectives, like જે મને ગમશે મારા એમ, like નીના અગર મને 5 ઓપ્શન્સ આપશે અને ઓલા લોકો મને I guess 2 જ ઓપ્શન આપશે, but એ 2 ઓપ્શન વધારે relevant હશે. I'm not saying કે તું ખરાબ ઓપ્શન આપીશ ના, બહુ જ્યાદા broader I know, because we know how you function basically. Right. So yes, right, that's fair. I mean, but lot of things. Overall काफी सारी चीजें कॉमन होगी अपने अंदर, so somewhere or the other, and also we're human, so there will be relatable stuff. Okay, I'll make another attempt at this. Okay.
Okay, closing statement પર another attempt to. So journal અને પરવાસ તમને લોકોને અગર એવું લાગે કે તમને એ ફ્રેન્ડ્સ ને રીચ આઉટ નથી કરવું કે એ લોકો અવેલેબલ ના હોય તો અમે છે and like don't hesitate before that. અમે as in તારા માટે હું અને પરવાસ અને પરવાસ કેન્ડી અને સ્કાય ટુ પ્લે yes વાંધો નથી ના તું અમને બંનેને રેફરન્સમાં બોલી કે તમારા બંનેને કોઈ રીચ આઉટ ના થાય તો બધી તું બટ કેન્ડી અને સ્કાય ને ઇન્ક્લુડ કરે તો અમે હા કેન્ડી અને સ્કાય આર માય બિગેસ્ટ ચીયર લીડર્સ એ લોકો તો છે. Okay, yeah, sorry, continue, man. Sorry for disruption. Basically, I was saying feel free to reach out if you need to. We are here. That is it. Same goes for you, Nina. Same. I mean, not best advice, but I help you somewhat. બહુ ઇમોશનલ કરી દીધો પોડકાસ્ટ હવે લાઈક હવે તો રડી મન મારેગા તો I was trying to make like a okay આની અંદર ટફ ગાય વાળું વસ્તુ કેવી રીતે ફિટ કરીએ ટોક્સિક વાળું મેં કીધું કે અબ તો રોએગા क्या તો એ રીતે કહેવા જેવું એક્ઝેક્ટલી અબ રોએગા પેલો હિન્દી વેબ સિરીઝ માં જે હોય ને ઇનસેન્સિટિવ ફ્રેન્ડ એની જેમ સ્ટુડન્ટ ઓફ ધ યર મને યાદ है like when they just stare each other and they Varun Dhawan comments like अब किस करेगा क्या ऐसा कुछ है. That's still okay if you remember. I know because वो comedy हो जाती है उसके अंदर. That's still okay. Okay, so anything else to add? No, good chat. Yeah. That's what that guy said after he left, after talking for constantly 5 hours. Janu maine ena get drop karwa gayi there, he was like, okay, bye Nina, good chat. I was like, good chat. Yeah, જોવાનો એપિસોડ ખબર નહીં તો શું ફાયદો એજ ડેટ નો એક બીવર આપણો નામ વધવાનો હોય તો. But one thing I have noticed in Nina's dating life, like she usually pick up his dates. She is what? તું તારી dates કરવા જાય છે. Because I heard second time. Last year भी मैं आ सांभळ्યું and I never get this benefits or these things. મને કોઈ pick કરે. અરે પણ તું વિચાર ને જર્નલ મારા ઘર સુધી આને મને પિકઅપ કરવા બોલાવું પેટ્રોલ ના પૈસા આપવા પડે. નીના દુનિયામાં એવી છોકરીઓ છે જે તને બરોડા પિક કરવાનું કહેશે. Actually, fun story. Last story. The first online date I ever had આવી રીતે ટિન્ડર વિન્ડર પરથી એને હું લોકડાઉન બંધ થયું ને એ જ દિવસે સવારના 5 વાગે નીકળી હતી હું અને હું એને 300 કિલોમીટર દૂર એના ગામડેથી પિકઅપ કરવા આવી. યુઝ્યુઅલી ઊંધું હોય છે એમ કહેતો હતો. હા but okay, that's અમને આ કોઈ બેનિફિટ I just wanted to go for a drive in my defense. Okay, so basically selfish motive. Mostly girls drive me like they like long drives, but they like long drives when boys are driving. They don't like long drives when they are driving. Wait, tu kar cover part. Journal is not getting the right things. Journal is like episode 5 rants. Okay, so how do અત્યારે અહીંયા please watch, share કરો, subscribe કરો please. બહુ views ઓછા આવે and share lots of love. It was really funny how બોલ Yeah, it was really funny how journal ને એવું લાગ્યું કે રેકોર્ડિંગ બંધ થઈ ગયું છે અને he was like lean back અને પછી તે કીધું લાઈક શેર એટલે એકદમ અલર્ટ થઈ ગયો. આ સાઈડમાં ચેર હતી ને મેં એના ઉપર પગ બી મૂકી દીધો.
ओके पग रख दे अरे पैर पता है पैर रख दे मैं अभी बंद कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग ओके तो बाय Okay, okay, I was okay. like, See you that's it next for week. today. नेक्स्ट By the way, આ by the રાખવાનું way, છે કે રાખી બી છે. ઓકે 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 By the way, last episode માં મેં એવું કીધું હતું કે હું કહીશ તમને લોકોને કે સવારે ઉઠીને તડકામાં જવાથી શું ફેર પડ્યો પણ હું ક્યારે સવારે ઉઠી જ નહીં તો મારો સ્લીપ સાયકલ આખો ડિસ્ટર્બ Very થઈ ગયો છે અત્યારે હું 4 વાગે ઊંઘવા Very જાઉં છું helpful. 12 વાગે ઉઠું છું સો મારે ટ્રાય કરવાની જરૂરત છે ફરી Yeah. ઓકે ફાઇનલ બાય ટાટા अब by the way मैं ट्राई करी तो ઓકે તો Bye. બોલ દે it really helped. ઓકે मैं बालकनी में गया 2-3 मिनट के लिए बैठा बस ऐसे बैठा ऐसे हाँ। खड़ा रहा मस्त फ्रेश हवा ली और it just feels more एनर्जी energetic और हाँ तेरी मम्मी और दादी नींद विल बी नींद रियली टूट प्राउड जाती है वो स्लीपिंग वाले सारे इमोशंस और जो भी स्टेट ऑफ माइंड होता है वो निकल जाता है ओके ऑलमोस्ट सो जो एडवाइस वर्क्स फॉलो करो एंड